We as Friedrich-Ebert-Stiftung, as a social democratic German political foundation, stand for the values of equality between men and women and equality of loves. But also, we think we can and we should use this momentum to critically ask ourselves, what went wrong? What gives wind to these parties and movements? How were and are gender questions framed and debated by the liberal and leftist party, which made gender vulnerable for resistance? A Friedrich-Ebert-Stiftung ez egy baloldali német a szociális demokrácia alapértékei iránt elkötelezett alapítvány, és mint ilyen nagyon fontos számunkra a nemek közötti egyenlőség. Most már van 5 éve egy erre vonatkozó regionális programunk, a Nemek közötti igazságosság Közép-Európában címet viseli. Ennek keretén belül próbálunk a régió szempontjából fontos kérdéseket megvitatni, abból kiindulva, hogy a régióban mi történik, milyen tapasztalatok működnek, próbálni kérdéseket a napirendre venni, hogyan beszélni róla, más szempontokat behozni, például a baloldali feminista szempontokat. És igazából ugye ez a téma azért releváns, ez Európa számos országában, egyébként nem csak a régióban, mert hogy a nemek társadalmi egyenlősége kérdése az háborús terep lett sok országban. A rendezvény az egy kötet apropóján szerveződött meg. Pető Andrea, Michaela Kötzig és Renate Bicen szerkesztettek egy kötetet, Gender and Far Right in Europe, Társadalmi Nemek és Szélsőjobb kérdései Európában címmel. Ez adta az apropót, tehát nem annyira kötetbemutatót tartottunk, mint inkább, ha ez a kötet most megjelent, akkor beszéljünk erről mi is itt, 2 CEU-s tanszékkel közösen, és mi a Friedrich-Ebert Alapítvány, pláne azért, mert ez a téma nekünk is különösen fontos, tehát azt gondoljuk, hogy ahogyan az utóbbi években szó van a társadalmi nemek kérdéseiről, az egyszerűen felvetti azt a kérdést, hogy nem lehet ezekről ugyanúgy beszélni, ahogy eddig beszéltünk, vagy ahogy a 90-es évek nyelvén szólunk róla, az nem segít. Ez elhangzott a rendezvényen is, többen behozták, hogy az eddigi megértési kereteink nem elegendőek. Az, hogy számos olyan pártnak, akiket mi a szélsőjobb oldalra vagy a jobboldal populisták közé tartozunk, nők a vezetői, talán akkor nem segít rajtunk, hogyha ezeket a pártokat mondjuk mint nőgyűlölők, meg antifeminista megcímkézzük, mert valószínűleg ezek a pártok valamilyen emancipációs lehetőséget igenis nyújtanak, valamiért ezek a nők otthon érzik magukat, és igenis tudnak hatalomra jutni. There are 3 reasons why this volume is important. The first reason is that the mainstream political science or sociology basically leaving the issue of gender unaddressed. So if you look at the mainstream books or handbooks, you see that women are basically non-existent. The second reason why this is important, that from the end of the 1990s, dedicated intellectuals, academics, and journalists started to investigate this particular phenomenon, that women are more and more mobilized for the far right. We see that there is a change as far as the political voting patterns are concerned. The previously assumed consensus that women are voting for the left actually has been changing because of the 2008 triple crisis. The financial, economic, and security crisis basically redefined the political cleavages and moved women to the far right. So this is the third reason, namely that there is this gender gap, and political scientists and different political actors recognized that the previously existing political patterns did not work anymore. Therefore, there is a new paradigm, a new framework which is needed in order to understand far right and gender. The extreme right organizations in Slovakia in general frame issues through anti-establishment, anti-elite and anti-minority discourse, and they construct radical form of us versus them dichotomy, which in their worldview somehow translates into friend-enemy distinction. Regarding gender in the extreme right discourse, it's not central issue, but yet they share very distinct positions towards it, and these positions are manifested in conservative, traditionalist and paternalistic stances. These extreme right discourses, they may have impact on public opinion, they may
have either direct or indirect effects on mainstream discourses, which may form public opinion and these traditional paternalistic roles within society. My talk was about the Freedom Party of Austria, the Friedrich-Ebert-Stiftung Österreichs, and also a bit the far right in Austria in general. I guess my main points have been why gender is such a crucial category to analyze, for example, the FPE or other far-right groups, organizations, ideologies. Speaking about current issues, I think it's quite important to mention that what we see right now, especially in times of economical and political crisis, that traditional gender concepts, especially traditional concepts of masculinity, are on the rise again. It has real consequences for the society as a whole. For example, when the FPÖ tries actively to shut down women's shelters. These are not only like academic theoretical discussions, there are things happening right now, and it's getting worse on many different levels. I think it is important to get really an understanding what's going on there, and not only stay on the surface of things. The general reasons for strengthening of right-wing organization and social support for them and their visions is the political change in power in Poland, and it's important is after maybe about 10 years of neoliberal dogmatist rule. It's connected with critical attitude towards neoliberal politics and ideology, largely associated with liberal and left worldview orientations. Another reason why conservative vision of gender can be perceived as appealing for ordinary women is related to problems with feminism appeal. Feminism does not fully recognize imported women's needs. In its popular form, feminism is related to neoliberal and market ideology. In its academic version, it's rather hermetical, repetitive, and quite close for new interpretations. I research different social movements, and often in comparison, like leftist and rightist movements, I think it's very useful to compare how they interact, because in their interaction we can sometimes observe something which I call socially productive practices or socially productive turns in discourses, and these are moments where people's needs, social needs, are recognized more fully than by ideological discourses, because ideology sometimes neglect people's needs. And if some ideologies interact and fight with each other, we can have a situation when they, in this competition, they can converge in some way, and to steal or mirror some recognitions, practices of the other side. And then we have these moments when some social needs can be recognized and some socially productive practices can be introduced. I was talking about the position of Jobbik in 2017, so now, about gender issues or anti-gender issues. And my main point was that they have really ambivalent position regarding this question, because in some points they agree with anti-gender movements, and in other points they are kind of progressives, like in the case of gender equality. They support the women who are working and also have children and household. So they support this kind of women,
And on the other hand, in other questions, they use the word like the freedom fight against international bodies, which is also phrased in the term of gender. So they have really ambivalent position. And I think in nowadays that they have an effort to be a mainstream party. They changed the radical position in other questions like LGBT rights, and they are less radical than they were years ago, or less loud. I think they use gender to phrase other questions or raise other questions that not about gender. So, for example, the relation between Hungary and international bodies, and they use gender ideology, what occupies Hungary, and it doesn't mean that really about gender issues, but other issues which are important, of course, but not only in this topic they use gender. This is like a symbolic glue, as Andrea Petőkovács, Eszter, and Monika Grzebaska used it in the newspaper, and also we had the book about this anti-gender movement, how they use the word gender to talk about other things. So I think it's a mobilizational issue that they use to gather support, or on the other hand, the far-right party somehow make a balance, a double speech. In some points they use anti-gender rhetoric, and in some points they use gender issues to support their definition of women or gender. If we don't agree with the answers the far-right or populist parties propose to existing problems and challenges, we need to ask ourselves, is it enough what we proposed until now, and say it louder or more effectively? Or we might need some new answers too. Amit kiemelnék, egyik elem az az, hogy a baloldali pártoknak, ha szeretnének szavazókat maguknak, akkor vissza kellene találniuk azokhoz a problémákhoz, illetve azoknak a problémáknak a megoldási javaslataihoz, amelyek igazán az ő fókuszukban voltak. És ezeken belül, a problémákon belül kifejezetten nagy figyelmet kellene fordítania a nemek közötti egyenlőtlenségeknek a kérdésére, illetve azoknak a strukturális okoknak, gazdasági okoknak a feltárására, amelyek ezeket a nemek közötti egyenlőtlenségi kérdéseket meghatározzák. Ő nem fog megtalálni magának, mint mozgósítási téma, vagy mint ami a politikájának a középpontja, akkor ezt kíméletlenül el fogja vinni más politikai csoport, például a radikális jobboldal vagy a szélsőjobb megtalálja magának ezeket a témákat, és ezen keresztül fognak egy ilyen emancipatórikus keretet biztosítani azoknak a nőknek, például, akik potenciálisan akár baloldali szavazók is lehetnek. Az európai viszonylatban is egy nagyon fontos téma lenne, hogy a magukat progresszív baloldali pártokként azonosítók találják meg a nemek közötti egyenlőtlenségi kérdésekben nem feltétlenül csak és kizárólag az identitáspolitikai elemeket, hanem azokat a gazdasági kérdéseket, amelyek a nemek közötti egyenlőtlenségeket strukturálják, okozzák, újra termelik. Szerintem egy nagyon fontos tanulsága volt a rendezvénynek, hogy ezek a címkézések nem segítenek. Nagyon könnyen dobáljuk azokat a szavakat, hogy valaki antifeminista, nőgyűlölő, homofób. Ez sem az egymás megértését nem segíti, sem a probléma megértését. És ennek akartunk kicsit utána menni, hogy van egy ilyen önreflexiós szándék az egész programunkban, hogy miért válhatott háborús terepé a gender, vajon ez pusztán arról szól-e, hogy ahogy itt valaki fogalmazott, hogy az emberek vagy buták, vagy gonoszak. Tehát, hogy az egyik előadónk fogalmazta így, hogy akkor vagy az van, hogy jaj, ezek nem értették meg, hogy miről szól, el kell nekik magyarázni, szervezzünk oktatóprogramokat, vagy pedig itt igazából ők vissza akarják fordítani a történelem kerekét, a nőket a konyhába akarják küldeni, és a melegeket nem tisztelik. Tehát, hogy vagy valami rossz szándék, vagy valami butasságot feltételezünk, és hogy ez talán nem segít. Próbáljuk meg azt megnézni, hogy esetleg mi mindent képvisel a társadalmi nem azoknak az embereknek a számára, akik ezeket a pártokat támogatják. Hogyan kapcsolódik egymáshoz, és hogyan erősíti egymást a neoliberális, politikai, gazdasági
erkölcsi alapú irányítási mód, illetve a patriarhátusnak az az új formája, ami tulajdonképpen a nemek közötti egyenlőtlenségeket ezen a gazdasági kereten belül alakítja újra és konzerválja. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést nagyon kevéssé vizsgálja mind a feminista közeg, tehát a feminizmuson belül is hiányzik mondjuk egy ilyen baloldali kritikus hang, mind pedig a baloldal megközelítéseiből hiányzik a feminista szempont. És mind a két oldalnak szüksége lenne ezeket a fajta erősítéseket így magára szednie annak érdekében, hogy ezekre a valós társadalmi problémákra olyan válaszokat tudjon adni, amit eddig elmulasztott, és amit egyébként más politikai csoportok fognak megtalálni maguknak. Amikor az a gender ideológia fogalom be van támadva, vagy hogy genderistákról beszélnek, akkor itt nagyon sok minden összefolyik, és hogy lehet azt mondani, hogy ők ezt nem értették, meg mi nem is ezt képviseljük, amikor a nők és férfiak közötti egyenlőségről beszélünk. Ettől függetlenül reflektálni kell arra, hogy ahogyan az egyenlőségi politika zajlott, az talán nem felel az embereknek az érzékelt valóságára, tehát akár abban az értelemben is, hogy mondjuk az egyenlőségi politika az egy ilyen technokrata nyelv lett, csak egy ilyen szakpolitikai megfogalmazásokban beszélünk nagyon politikai értékalapú kérdésekről. Az, hogy az emberi jogi paradigma, amiben a női jogok például ilyen komfortosan el vannak, hogy az nem, aznak a segítségével nem tudjuk a strukturális, például a gazdasági rendben felmerülő problémákat orvosolni. Az egész gazdasági rend kérdése, tehát hogy ilyen értékvitaként fogjuk fel, hogy valaki már az emberi jogok oldalán van, vagy még nem, miközben kőkemény materiális kérdésekről kell beszélnünk, és hogyha ezeket a materiális kérdéseket és a globális egyenlőtlenségi folyamatokat tekintetbe veszünk, akkor észreveszünk, hogy ezek a szembeállítások így hamisak. Tehát, hogy itt valójában valami kultúrharcnak tűnik jobb oldalon és liberális oldalon egyaránt, de valójában itt egy egész más hatalmi kérdésről van szó. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy itt a jobb oldal csúsztat, vagy felhasznál valamit a saját céljaira, meg hogy ugye elhangzott ez a szó is a rendezvényen, hogy katasztrófa narratíva, tehát hogy így a gender belerakható egy ilyen keretbe is, hogy itt valami le lesz rombolva, és itt valami nagyon rossz lesz. De hogy szerintem érdemes megnéznünk azt, hogy így mi minden egyebet képvisel a nők és férfiak közötti egyenlőség ügye, amiket nem biztos, hogy akar képviselni. Csak hogy egyszerűen ezek mind hozzá kötődnek, és akkor ezeket így érdemes lenne szétszálaznunk, amiatt is, hogy mi pontosabban fogalmazzuk meg, hogy nekünk akkor mik a válaszaink azokra a kihívásokra, amire az emberek keresik a válaszokat.